When 11-year-old Nuruddin Michael from Chimanimani district of Manicaland province in Zimbabwe was diagnosed with tuberculosis, his family was thrown into a crisis as they feared the worst. They feared for his life and faced the burden of a community plagued by high levels of stigma and discrimination against people living with tuberculosis. Muna April 2018, ndipo ndarwadziwa pachest ndichiluza appetite ndisingadi kudya nekukotsora. Mama ndopa wakabvenda neni kuchipatara ndobva ndaonekwa matest ikoko ndobva ndabatwa TB. Ndikazopiwa mushonga ndikagara kumba kwe1 week nekuti ndairutsa. Ndikazoenda kuchikoro wiki rapera tikaenda kunonyora matest ndikaita number 1 mukilasi. Izvozvi ndichiri kumwa zvangu mushonga wangu weTB asi ndakunzwa zviri nani ndinenge ndichingoerenga wangu mabhuku angu ndiri pamba. Nuruddin's story of hope has come about as a result of the TB and HIV Integrated Project in Chimanimani and Mutasa districts in Manicaland province of Zimbabwe. The project was funded by the UK Department for International Development through UK Aid. TB Alert, a UK-based non-governmental organisation, was the grant holder. The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, the Union Zimbabwe office, implemented the project in partnership with the Ministry of Health and Childcare's National Tuberculosis Programme. The project sought to raise awareness, reduce stigma and poverty associated with TB. In addition, the project focused on reducing drug-resistant TB and TB-HIV co-infection, as well as increasing diagnosis and treatment services for TB in the 2 districts. Noldin mwana wangu wechitatu ndakazomutora tikaenda naye kuchipatara akapiwa mushonga dzaakapiwa achinzi ane pneumonia tikambomupa asi hapana chakachinja tikadzokera zvakare. Taenda ikoko vakatikurudzira kuti tiende kumwana anotorwa sputum. Vakambva vamuti atorwe zvakare ningiri x-ray ndo mwana paakazoonekwa ari chini TB positive. Saka kubva ipapo musi wa24 akambva atanga kumwa mushonga wake weTB. Saka pari zvino mwana wangu ndiri kuona ari kuchinja zvekuti ende mwana wangu ari kufara. Zvese dambudziko raisangana naro rekurwadziwa muchest rekurutsa rekudini rapera. TB in Zimbabwe is largely driven by HIV. So because of that, we have a high rate of TB and HIV co-infection, which is around 60%. One of the key interventions that we try to implement as a government is to approach both diseases in a collaborative, integrated manner. That means that when it comes to TB, every patient with TB is screened for HIV. And when it comes to HIV, every person with HIV is also screened for TB. We have a project whereby we have got community volunteers doing door-to-door search for those patients who may be having TB, signs and symptoms within the community. So the door-to-door approach is really active in that we are not waiting for the patients to come to the clinic. It is us actually going into the community to find the patients. When the patients have been detected, they are actually referred to the normal health facility of the Ministry of Health. There they are recorded and they are initiated on free treatment just like any other patient. They are followed up by Ministry of Health till they finish their treatment. The project improved existing diagnostic facilities to reduce the TB and HIV burden. We had certain areas where we didn't have adequate laboratory staff. So the project actually helped us in terms of recruitment of such staff to ensure that lab services are actually available. The project also procured gene expert machines for the province. So it actually helped in strengthening our system in that regard. Ndakatanga kukotsora ndichinzwa mabayo chibayo pa side apa pa left side
ndichinzwa kudikitira pakati peusiku. Handakasangana newe vanoona nezveutano, vanodzisa nezve-TB nezve-HIV. Vakabva vandipawo zvigaba 2, ndobva ndaisa chikarorwa changu. Ndaisa chikarorwa chakabva chauya kukolektwa nafield officer. Pavakadzoka vachiti ndine TB, ndabatwa TB, vakanipa maresults, ndakabva ndanoendawo kuchaya miti clinic kuchipatara, ndobva ndanopiwa mishonga, vanototanga kumwa ipapo. Ndakamwa kwe6 months mishonga yangu, ndobva ndapedza course. Pandakatanga kumwa mushonga we-TB, baba vakauya vakaongororwa, vakatorwawo chikarorwa chavo vakaenda chikanoongororwa, vakaonekwa vasina TB. Asi ndapedza kuzomwa mishonga, baba vakaongororwa futi zvakare, ndobva vaonekwa vaine chirwere che-TB. Ndobva vatotanga kutreatwa, ndobva vapedza kumwa mishonga yavo. Community volunteers have played the critical role of screening of presumptive TB cases, referral to health facilities, and supporting patients during treatment. As a community volunteer, basa rangu ngerekuita door to door, asi tichitargeta high risk groups. Sakaita vanhu vane shuga, vane HIV vaya, ndovamwe tichikambogarawo nevarwere TB, tinoita kuti contact tracing. Tinenge tichiscreena vanhu TB, tichivamobiliza for HIV test, tichivarefer for HIV test. Sa volunteers tinonga tichifomawo matrio kuna vanhu vatinenge tabata vane TB. Vanhu vaviri nemurwere wechitatu vanenge vachimubatsira pakumwa mushonga. Kuona kuti unomwa mushonga zvakanaka, haasi kuitawo maside effects here. Uyezve sa community volunteer tinenge tichimonitawo malnutrition gardens. Kune magarden anenge achipiwa vanhu ivo vanenge vabatwa neTB vaya, tichinge tichizovamonita kuona kuti ari kuita zvakanaka here magarden iwawo. Tinenge tichitarisawo kuna vanhu vaya vanosiyira mushonga panzira. Kuna vamwe vaya vanoti vakapinda pamushonga akati imwe obva asiyira mushonga uya panzira, haachaupedzi. Saka tinenge tichitotera vanhu ivo kuona kuti vari papi uye vamwa mushonga yavo zvakanaka kuitira kuti vasaramba vachiparadzira TB. Through the community-based treatment support initiative, friends and families of affected individuals were trained on TB, HIV nutrition, cooking, and also growing crops in nutrition gardens. Ndakazotorwa ndikatrainwa neve the union as a trio member. Saka pari zvino ndakadzidziswa kuti murwere wangu chekutanga paanogara naiye wacho ndinofanira kuita utsanana. Zvakare ndopana mwana mushonga nenguva. Uyezve mwana iye tinofanira kuti ange achidya chikafu chine utano, inonzi foster diet chakaumbika. Saka zvese izvozvo tiri kuedza kubatanidza kuti zvese zviite. Gertrude Matitsa and Besina Saungweme are survivors of drug-resistant TB. They went through the lengthy treatment regimen to overcome the disease. Their stories are full of optimism that the drug-resistant TB can be tackled head-on. Ndina hanzvadzi yangu yakarwarawo ndokubva yabatwa TB. Takanzi titestwe mhuri yese. Ndobva ndanzi makararwa ako awanikwa aine utachiona sewehanzvadzi yako. Ndinorangarira kuti yaiwa Machi 2016 ndokubva ndaiswa pamushonga, tanga kubaiwa mainjections tichimwa nematablets zvese. Saka treatment yangu ndakapedza Machi 2018. Ndakatanga kurwara muna May 2017. Ndarwara kudaro zvainge flu. Nepachesti pangu apa chichirwadza zvakanyanya. Saka zvadaro ndakafunga kuti migomo yandaitwara yemvura. Zvadaro kudaro ndakavhakacha ndikaenda kubechinafu kwambuya wangu. Ndasvika kwambuya wangu akati, wanyanya kukosora iwe usiku hwese hausi kurara. Zvakadii kuti uende pabechinafu apo pachipatara uende kodi koteswa. Ndakaenda nambuya wangu ndikasvika ndikaenda koteswa ndikabatwa TB. Ndabatwe TB. Wakanditi uchakurapira kuna zviti chienda kumusha kwako uchako waende kundorapiwa ikoko. Zvadaro ndakamukira makuseni ndikaenda kwaMutambara ndikatanga kurapiwa TB. Ndakarapiwa
ndikapiwa mishonga ndikauya pano pachipatara. Zvadaro ndaindoya pano daily ndichibaiwa ndichipuwa mapiritsi angu ndichimwa. Besina uyu taibatsirana nevekuunion vakatibatsira zvikuru pakurapwa kwaBesina. Vaitibatsirawo nemari yekuti Besina atenge chikafu chake, uyezve dzimwe nguva sekliniki zvaitiremerawo kuti tainoda mari yekunotorawo mishonga yake. Iyo panopuwawo mari yake yeunion taiti atibatsirewo nemurume wake kunotora mushonga, zvinova zvakatibatsira zvikuru nenyaya yemari yaibva kuunion. Uyezve union yachonawo inewo chikamu chayaipawo chezvikafu chaipawo Besina kuti zvibatsiridzikewo paurapwa hwake, nekuti mishonga yaanomwa yakati wandei, uyezve inoda kuti adye chikafu chinovaka muviri. Amos Mandivenga, who was successfully treated of TB and is living with HIV, narrates his story. Ndakabatwa neTB mna 2014. Pandakabatwa neTB mna 2014, ini handina kukwanisa kunyatsa kutora mishonga yangu kuimwa nemazvo zvaikwanisa kuita kuti ndikurumidze kupora. Zvinova zvinhu zvakazoita kuti ndizodzokororwe neTB muna 2016. Pane vanhu vose vaindishoora, vazhinji vacho ndingati vemucommunity mandandigere, mune vanhu vazhinji vaitozvichora plus vaitofunga kuti ndichatofa. Asi nenhaurwa yekuti pawakazoona ndakutanga kufamba, right, ndakutotanga kushandira mhuri yangu, ndakutoitawo magarden, zvinhu zvakaita kuti vanhu vaone rubatsiro rwokuti zveshuwa TB inorapika. TB inobatsirika zvikuru pakurapika kana uchinge uchiteedza zvaunenge wataurirwa kuti uite seizvozvo. Through partnering with USAID's Challenge, TB and the Global Fund, the project also targeted hard-to-reach areas, screening high-risk groups using mobile trucks fitted with chest X-ray machines. Mna ye 2017 ere ndio ndingati kosora papa community volunteer yao ndio paka ndikuti unorwara iwe, saka tine amwe achauya chizorechi ma X-ray nei kuone kuti aurwari ere. Pa X-ray man ndivakazobatwe kuti ndine chirwere. Akatanga uzopwe mushonga musa 31 October. Chiba 31 kusukira muna ndimeiri. Ndope ndakazopesera uzi mushonga wako wadini wakwana kusukira nhasi. Dai kuruti zvakaramba zvakandodaro ndichirwara nguva ichiyo. Ndaichazopsekere pakushaika. Ndisingachazooni kuiba ngekuti ndaenda kuda kupere zvokuti kuchazosenze chimwe chinhu ndisikachazogoni. Ndope ndakaona kuti kuchinja kwakaite zvino kubve pakurapwa kwendakaitwa. Ndakukwanisawo koteme muti, ndakukwanisawo kotsetse duri rangu, ndakukwanisawo koite kabasa kangu kuti nyama yangu yapari nani. Lillian Chadzingwa is one of the local leaders who were empowered through trainings to raise awareness on TB and HIV in their communities. Dzidziso yatakapiwa nayo kuunion takadzoka kuwanhu tichimobilize vanhu tichiita mameeting, petaiunganidza vanhu tichiita maburial society, tichiendawo kana mumanhamo kana tichienda mumapharmacy club, tabva tataurirawo vanhu nezveHIV and TB. Saka vanhu vakabva vaoneka vachizvigashira. Iko zvinezvi vanhu vemuwadhi mangu vakuenda kotestwa, kana newe the union vanofambirawo door to door vachiuya kuzowatesta muzimba mavo. Ezvinezvi hapasina munhu achatya zvekutestwa izvozvi. Fortunately, as a government, we already have a community health program. And I think what we need to do is to translate some of the lessons learned from this project into the day-to-day work of the community healthcare workers. With that, we should be able to really see the sustainability of the key lessons that we have achieved in the two districts. Ini nemurume wangu takarapika zvekurapika zviya zvekuti kana paine uyu anenge aine chirwere chakafanana neichocho chekukotsora kana kunzwa muviri wake uchipisa pakati peusiku uchidikitira, aenda unotsvagawo utano udi ubatsirike, nekuti ndakatobatsirika.
TB inorapika.